Good afternoon, everyone, and welcome to this diabetes overview in English and Punjabi. My name is Kim Hanson, and I'm an executive director at Diabetes Canada, and I'm so thrilled today to be joined by Dr. Harpreet Bajaj, an esteemed endocrinologist and Vice Chair of Diabetes Canada's professional section. So, Dr. Bajaj, thank you so much for being with us today. Thank you, Kim, and hello to everyone. Sat Shri Akal. We'll be offering today's remarks, as I mentioned, in both English and Punjabi. We'll be thrilled to take any questions that our viewers have at any time. If you're joining us on Zoom, you can please feel free to ask your questions in the Q&A function. And if you're joining us on Facebook Live, please just use the comment function and I'll make sure that we get your questions answered during our time together. We'll also be recording this session and posting it to Diabetes Canada's YouTube channel in the next few days. So you'll have the opportunity to review it and to see the slides that we're going to share with you today and to share it with any of your friend or community members that you'd like to. So without any further ado, Dr. Bajaj, let's get started. Tell us, diabetes is a serious disease and it affects many, many Canadians. How many people are affected by diabetes? Yeah, so Kim, that's a good point. That's a good way to start because we are in the midst of the COVID-19 pandemic, as we know, and people are kind of used to the words epidemic and pandemic now, right? They know what those words mean because of this pandemic, the COVID-19. So in the true sense of the word, we can say that diabetes is an epidemic. And if we think of it in the whole world, it is a pandemic because it is growing as an epidemic across the world in major countries and across Asia, across Europe, in North America, everywhere. It has been growing over the past 20 to 30 years and should be you can call it a pandemic for that reason. If you look closely at Canada and the numbers that are on the screen, right? So we can see that 11 million Canadians currently have either diabetes or pre-diabetes. And I'll explain in the next few slides, once we get to it, what pre-diabetes is, right? So that's 11 million Canadians. That's almost 30% of Canada's population. So that's a big number, if you will. And not just the 11 million, if you look at the projections. So as I said, diabetes has been growing over the past 2 decades or so. If you look at the projections until 2027, the projection is that this will increase, the number will increase to 14 million by 2027. So in the next 7 years or so, we'll have 3 million more people join this group of having diabetes or pre-diabetes. Now, I know many of us have been focused on the COVID-19 numbers and, how are the numbers going up every day, every hour. If you look at the numbers for diabetes, one Canadian is diagnosed with diabetes every 3 minutes. So that's, in an hour, in a day, how many minutes are there? You multiply that and you find out, how many people are diagnosed every day, every day. So in the true sense, this is the pandemic of the new generation that over the last 20, 30 years that we've been living with. And it's just been slipping under the table, okay, it's growing, it's growing, it's growing. But we have to do something about this growing pandemic and pay more attention to it as well. And then if you look at the people who are undiagnosed with diabetes, so the other thing about diabetes, and maybe I'll again equate it to COVID as well, right? We know that many people with the virus, the coronavirus, have asymptomatic infection, which means that you don't have much symptoms of it. Similarly, diabetes, even type 2 diabetes, people may not have much symptoms, and hence they don't seek medical care, they don't get tested for it. And without a test, it is expected that about 1.5 million Canadians have undiagnosed diabetes because they don't get the test for it as well. So that's how much this diabetes epidemic in a nutshell has been growing. I'll repeat that for the Punjabi audience in Punjabi again.
Kim, if that's okay. Please. ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 110 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆંકੜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨੰਬਰ, 11 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਰ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। Back to you, Kim. Thank you, Dr. Bajaj. That's great information. Now it's time to put our viewers on the hot seat and see how much they know already about diabetes. So for those of you joining us on Zoom, you can participate in this poll. If you're watching us on Facebook, you can just keep score of your answers and we'll take them up in a minute and see how many you got right or wrong. So the challenge here is to identify which of the following statements are true, and there might be more than one that is true. Eating too much sugar can cause diabetes. Insulin is a cure for diabetes. Diabetes is a serious disease like cancer or heart disease. And there are 2 types of diabetes. So submit your answers now and we'll take them up in just a second. Okay, so we've got some great knowledge represented in our audience. Clearly there's lots that folks know, and there's maybe a few things that we can sort of bust in terms of myths. So Harpreet, maybe you can advance through the slide. The first answer is actually false. Eating too much sugar does not cause diabetes. Certainly we know that having a healthy diet can minimize one's risk of developing type 2 diabetes, or at least delay its onset, but nobody causes themselves diabetes by eating too much sugar. The second question is insulin a cure for diabetes? And unfortunately, no, it's not. It's a critical, valuable treatment for those with type 1 diabetes and some with type 2 diabetes, but it is not a cure. Those who take insulin still have diabetes. The third question is diabetes a serious disease like cancer or heart disease? And I was pleased to see that most of our audience knows that, yes, in fact, it absolutely is. Very many people suffer complications of and even die of diabetes all the time in Canada. So it's right up there in terms of serious diseases with cancer and heart disease, as well as being, in some cases, a cause of those other diseases. And then finally, the answer to the question, there are 2 types of diabetes, is false. There are actually more than 2 types of diabetes, and I suspect our friend Dr. Bajaj will tell us a bit more about that in just a few minutes. But before we go there, let's start by covering off. Dr. Bajaj, can you please explain what diabetes is and what changes happen in our bodies when we develop diabetes? Sure, yeah, Kim, for sure. Maybe I'll just do this in Punjabi as well, yes, the poll questions. But I will. So insulin, just in English, insulin is it a cure or not, right? We call it a cure if we think that it's gonna make that disease go away or something. Is when we call it a cure. Of course, researchers and Diabetes Canada supports some of that research as well. Have been trying to find a cure, but it's not very easy to find a cure for a complex disease like diabetes, unfortunately. Insulin has, 100 years history,
It was of course discovered in Canada, and it has extended people's lives. People with type 1 diabetes, especially before insulin was discovered in 1921, would have a very short lifespan. And insulin has changed that disease from a very short lifespan to a chronic disease that people live long now with that treatment. So which is great. It's not a cure for diabetes. So I just and we are coming up on the century celebration. So I just wanted to bring that point, Kim, as well for the insulin discovery. So ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। So what you asked, Kim, about what causes diabetes. So we mentioned insulin already. So this is a kind of a cartoon about how insulin is made in the pancreas. So pancreas is in the picture on the body. You can see the red kind of a squiggly organ. That is a pancreas, and that's just under our stomach or under our liver as well in the abdomen. And that's what makes the insulin hormone. And insulin hormone, you can think of it as the key for a lock. So in a lock and key, so the key opens up the lock, and similarly insulin opens up the lock in cells of the body, in body organs, including the brain, including the heart, including the lungs. All of those body organs have these locks, and insulin is needed to open up that lock so that sugar can flow in. And sugar, of course, is glucose is the fuel for the body. And the body, if it's working properly, maintains this sugar level in a very tight range. It does not let it fall too much. It does not let it rise too much. So that's how our body, is controlling the sugars in the normal situation, right? Now, when this lock and key principle is not followed properly, if there's a break in that, so either the insulin is not made in the pancreas properly, like it happens with in type 1 diabetes, that there's zero insulin or very less insulin that the pancreas is making, or if the insulin does not fit properly into its lock, so the key does not fit properly. You can think of it as a rusted lock or something, that the insulin, that the key won't go in, and so insulin does not work then, and of course the sugar cannot flow into the cells, into the brain, into the heart, and that's what causes diabetes or high sugars. So maybe I'll repeat this in Punjabi. So ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੰਦਰਾ ਜਾਂ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਬੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੰਦਰਾ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਦੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। So back to you, Kim. Thanks, Dr. Bajaj. We've got a great question from one of our viewers.
Harpreet is wondering whether it's because of bad eating habits that we develop diabetes and how can we diagnose it. So I suspect you're going to give us the answers to those questions in a few minutes. Maybe we should start, Dr. Bajaj, by just covering off what are the different types of diabetes, because I think how it develops and what causes it varies a little type to type, doesn't it? Yeah, for sure. And it's a good question, Harpreet. Thanks for asking. And you're my namesake, so I'll make sure that I'll answer that question as we go. So talking about diabetes types, right? So what are the different types of diabetes? One of the questions you had, Kim, was are there two types of diabetes? There's actually more. We're not going to discuss all of those types. I'm going to just focus on what is common, and that's what I'm going to discuss. So that we don't get distracted by rare things which may not be as important for the general audience, right? So type 1 diabetes, as I mentioned when I talked about that lock and key principle, is when people, usually kids or young adults, their pancreas stops producing insulin. And this can be all of a sudden, or slowly over a few months as well. It's thought to be autoimmune, so your own immunity is why the pancreas all of a sudden is not able to produce the insulin. But beyond that, researchers have been trying, and they've been trying to find what the cause is. It's not been easy to find that cause as of yet. This type of diabetes, type 1 diabetes, affects about 10% of people in total. So out of diabetes, we can say 10% or so, 5 to 10% is type 1, and then about 90% or so is type 2 diabetes, and the rest are more rare kinds of diabetes that we'll not talk about. This type of diabetes, the type 1 diabetes, as I mentioned, young kids and adults, because insulin is not being made at all, they need insulin from the beginning. They cannot, so oral pills, which we do for, or which we prescribe for type 2 diabetes, are not useful in people with type 1 diabetes. And many times this insulin can be provided with an injection, which comes in a pen with a small needle, or there's also insulin pumps, which can deliver insulin, much like the pancreas, in a small, very small calibrated manner. That helps control the sugars. Maybe I'll repeat this type of diabetes in Punjabi and then go on to type 2 diabetes. So type 1 diabetes ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਪਰ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ 5 ਤੋਂ 10% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ So talking about other types of diabetes, before I move on to type 2 diabetes, there's a condition called pre-diabetes before type 2 diabetes. So this is you can think of as a warning kind of diabetes, and that the glucose levels are not normal, and the glucose levels are not to the extent, not elevated to the extent of diagnosis of diabetes as well. So this pre-diabetes, most of the people with pre-diabetes will not even know it, that they have it. So unless they get tested, that's the only way to know it. And in that pre-diabetes, you can actually reverse the condition in many cases as well. There's a lot of research that has been done over the past 20 years that if you get diagnosed with pre-diabetes and you make appropriate changes to your lifestyle, about 60 to 70% of people can at least delay or prevent type 2 diabetes as well. So that's why it's important to get tested for this condition of pre-diabetes as such. So ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ pre-diabetes ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ
अपने खाने चेंज करके, एक्सरसाइज चेंज करके, वेट अपना कंट्रोल करके कई लोगों की 60 ਤੋਂ 70% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। And then moving on to type 2 diabetes, Kim. So 90% or so, as we spoke about, is type 2 diabetes among all the diabetes types. And this is where the pancreas works, but not maybe 100%. It's maybe making 50 to 60% of the insulin that it should be making. And then it's that rust in the lock as well, which usually equates to the excess body fat that can lead to the insulin not being able to make or work properly. So the insulin, it's kind of what we call in medical terms, we call it insulin resistance. That is, more insulin is needed to do the same work, to control the sugars. And hence, if the pancreas is not making enough insulin, and there's more insulin that is needed, that creates an imbalance, and that's what causes type 2 diabetes as such. So this type of diabetes, as I said, 60 to 70% of people, it can be at least delayed or even prevented, and if you catch it early, it can be prevented as such. So in Punjabi, ਜਿਹੜੀ type 2 diabetes ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 90% ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਚਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਸੂਲਿਨ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। So there is another kind of diabetes that I'll go over, which can be thought of as similar to type 2 diabetes, or a condition that is similarly in risk to pre-diabetes as well, which is called gestational diabetes, which happens in pregnancy. So pregnancy for sugars is kind of like a stress test, you can say, in the sense that, of course, in pregnancy, the body needs to make a lot more insulin to control the sugars because of the baby, because of the excess, placenta, all the things that happen in the uterus during pregnancy as well. And because of that, if a woman has limitation on making that much more insulin, then in pregnancy the sugar can be higher during the pregnancy as well. And this, in certain conditions, in certain cases, can be problematic. It can lead to a higher risk of miscarriages. It can lead to a higher risk of the baby growing too fast or too much, and that. In general, we think, oh, that's a good thing, but it may not be a good thing because it can cause delivery complications then if the baby's growth is too much, especially in the later half of pregnancy as well. And so that is the problem that can happen with the gestational diabetes. So एक और किस्म दी diabetes ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ pregnancy ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So the last thing I said, Kim, was that gestational diabetes, just like pre-diabetes, is a risk factor for type 2 diabetes as well. So those are the types of diabetes that I'll cover, Kim.
Thanks so much, Dr. Bajaj. We've got some fantastic questions coming in, so thank you to our viewers for submitting them. I'm going to answer or to pose them to Dr. Bajaj in just a moment. But before I do, Dr. Bajaj, could you tell us what are some of the signs and symptoms that someone might have diabetes? What should we be watching for? Yeah, so that was one of the questions that Harpreet had as well, right? So risk factors and what are the signs, some of the signs of symptoms, right? So risk factors for type 2 diabetes are here, which is having a family member. So like a genetic history is one of the risk factors. But then also, even without a family member, certain ethnic groups have a higher risk, as is mentioned on the slide. You can see Aboriginal people, so Hispanic origin, South Asian origin, even Asian origin and African origin are considered a high risk. Gestational diabetes or having a birth weight of a baby more than 9 pounds is also another risk factor. High blood pressure, high cholesterol, being overweight. We've been talking about the body fat and overweight. And so that itself is another risk factor as well. And then also there are some socioeconomic and environmental reasons that can be ascertained as risk factors as well. Now, all of these conditions in some cases, there are 2 or 3 risk factors. In some cases, there are 1 risk factors. There's none also. It's good to, do a test to find out what your risk is. And that is mentioned at the bottom, the CAN risk test. The CAN risk is a simple 15-point questions that you can do without any blood test and find out what your risk is of developing diabetes. You can go on the website, the diabetestest.ca, and do this questionnaire. It takes about 15 minutes, and you can answer those quickly and then find out if you're low risk, medium risk, or high risk, depending on all of the risk factors that we've talked about. So speaking in Punjabi, ਜਿਹੜੇ diabetes type 2 ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਫਰੀਕਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟਾਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਕ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨ ਰਿਸਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ diabetestest.ca ਤੇ ਉਹ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ So last thing I said, Kim, was that people with diabetes don't need to do the diabetes test because they already have diabetes. The questionnaire is for people who don't have diabetes to know their risk of developing diabetes. Right. And then if we talk about, South Asians specifically, right, and we mentioned that as one of the risk categories for developing diabetes, this is data that is from Ontario here and is comparing Caucasians or white people compared to South Asian ethnicity. This research that was published in 2015, so 5 years ago from Ontario, looked at the burden of diabetes according to the ethnicity and compared between 2001 and 2012 how much burden had changed as well.
So if you look 2001, there were about 4% of people who were Caucasian who had diabetes diagnosis in 2001. And in 2012, that was increased to 5.5%. But then South Asians, even in 2001, they were much higher than Caucasians, so about 7.9%. And then by 2012, that burden had increased to 11.6%. So 11.6% of people of South Asian origin in 2012 living in Ontario had type 2 diabetes, which equates to about 1 in 7 people in general in South Asian who have type 2 diabetes. So that's a big number as such. And it has been growing, as you can see as well. So as ਅੰਕੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣੇ 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 5.5% ਹੈਗੇ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ 11.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਡਬਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ And if we think about what's causing this epidemic to be growing in every ethnicity, this is a cartoon, kind of a funny cartoon, I would say, that shows that. So one thing that is stagnant in these two pictures or comparative pictures is the sitting person, right? We lead sedentary lives, and that has not changed probably in the last 20, 30 years. For the most part, right? We're talking about averages. But if you think about technology like computers or televisions, they've shrunk. They've, there's a flat screen and everything. But if we talk about obesity rates, they have grown, they have increased over the last 20 to 30 years. And that's what is feeding this epidemic of diabetes. Type 2 diabetes, I should say, specifically. ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ 1980 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2013 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟਾਈਪ 2 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ now if we talk about what are the guidelines as to what the ideal waist circumference is. So we talk about obesity. When we talk about obesity, we mention weight and height, right? So there's a calculation called BMI, body mass index, which is weight divided by height squared. And you can calculate your body mass index. But then it's a crude way, especially in South Asian people, it has been found that body mass index is not a great way to assess their risk of developing diabetes. And waist circumference, which is body fat around the waist, is a better marker of whether their risk is higher or not. And these are ideal waist circumference measurements in South Asian people specifically. There are different measurements for Caucasians and other ethnicities. So for Asian people, South Asian people, for men, it is recommended to be or try to be less than 90 centimeters or less than 36 inches. And for women, it's recommended to be less than 80 centimeters or less than 32 inches as well. So ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾਪਾ ਢਿੱਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਢਿੱਡ ਜੇ ਮਾਪੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 90 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂ 36 ਇੰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੇ ਜਨਾਨੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ 80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 32 ਇੰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ If you allow me, Kim, I'll also mention the Canadian Diabetes Prevention Program here. Maybe I'll let you start on this Canadian Diabetes Prevention Program. What do you think, Kim?
Well, it's a program that Diabetes Canada is incredibly proud to be partnering with you and LMC Healthcare and the Public Health Agency of Canada to deliver. So I think it's something that's really going to make a difference in the lives of many Canadians. And you are the pro, so I'll turn it back to you, but just say how glad we are to be engaged with you on this. You're being very humble, Kim. You know, you're a pro at this as well. So, no, we appreciate Diabetes Canada collaboration. And it's a program that is funded by the Public Health Agency of Canada. And the whole idea is to prevent diabetes, prevent type 2 diabetes. This program is based on the US Diabetes Prevention Program and provides 1 year of free coaching for people who are high risk. So, who are those people who are at high risk? People with pre-diabetes or people who have a high risk on the CAN risk test that we mentioned, right? So make sure you do that test. And if you're high risk, you can also enroll for a free 1 year coaching that is provided online. And it's more important these days, right, with this epidemic as well, that people don't want to go out, gyms are not open, etc. as well. And so you get all of this online or over the phone, and so you don't need to go anywhere to get all of this lifestyle motivation and education and counseling. And this is a great program that is ongoing in major cities in Canada. And you can see the number of cities at the bottom of this screen now. It's available in most of Ontario. It's also ongoing in Alberta, in Quebec, in Manitoba, Nova Scotia, and also in major parts of British Columbia. And it keeps expanding. So if you want to know more about this, you can go on the website that is mentioned on the top, which is lmc.ca/diabetes prevention, and find out more about this program. And if you or any loved one wishes to participate, you can just enroll. You don't need a referral from a family doctor or any healthcare provider as such as well. ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨ ਰਿਸਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਐਲਐਮਸੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ 1 ਸਾਲ ਫ੍ਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਚਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ lmc.ca/diabetes prevention ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। Fantastic. Thanks so much, Dr. Bajaj. So I live with diabetes, and one of the first warning signs I had was I was just incredibly thirsty. What are some of the other signs that we might have diabetes? Yeah, so Kim, you mentioned, especially if people have type 1 diabetes, it may be that they have more symptoms and signs as well. Type 1 diabetes, in type 1 diabetes, if the sugars are very high, it can lead to a lot of urination, thirst, or even abdominal pain or vomiting. But in type 2 diabetes, generally that's not the case. The symptoms are not that severe. Some of the symptoms can be some thirst or some urination or change in weight, but generally those are not symptoms unless somebody's sugars are very high in type 2 diabetes. Generally it will be insidious kind of a thing. It will be people may not even realize that they're feeling tired a little bit, and they may have a little blurred vision, or maybe some urine infection can happen as well as a result, or a fungal infection can happen. So the cuts and bruises may not heal as properly as they used to, for example. Slightly higher sugars can also cause tingling or loss of feeling in the hands or feet as well. And then trouble getting, or in men, it can cause erection problems or sex life problems as well. So those are some of the symptoms that may not generally people may not think of as having diabetes unless they get the test. And I'll mention one thing here, that most commonly
people with type 2 diabetes may not have any symptoms at all. So no symptoms at all. And that's why it is important to get yourself tested. Now, Diabetes Canada recommends that everyone above 40 years of age should get their test every 3 years. These are the guidelines that are given to doctors and healthcare providers to follow for their screening for diabetes. And in certain cases, maybe even less than 40 years should be considered, but at least above 40 years, every 3 years, diabetes tests should be done because there's no symptoms of this silent disease many of the times. ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਮੇਬੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਥਕਾਵਟ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀਲ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸੁੰਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਬਲ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹਰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ Great. So when somebody develops diabetes, what are some of the complications that they might be at increased risk for? And I'll let you cover those in general, and then Sumit has some excellent follow-up questions that we'll talk about before we leave off this next slide. Okay. So yeah, talking about complications of diabetes and why do we treat diabetes, right? It's just a number. Why do we care? If we're not having any symptoms, why do we need to bring it down? And this is the reason that we need to bring it down, that we know that high sugars over time can damage the body organs. And there are multiple body organs that get damaged over time if we don't bring it down, which includes the risk of strokes. So 30% of strokes in general are caused because of diabetes. And blindness, if you think about what causes blindness, diabetes is the leading cause of blindness in the world, in Canada, everywhere. 40% of heart attacks, 50% of kidney failures are because of diabetes. And then limb amputations is another complication of diabetes as well. Now, all of these complications sound very scary, of course. And fortunately, I should say, they don't happen to everyone with diabetes. In fact, over the last 20 years, if you look at the data in North America, in US, and Canada, the risks of any of these complications, heart attacks, kidney failures, strokes, blindness, amputations, all of these have been reduced by 30 to 50 to 60%. So they used to happen at about a double rate 20 years ago, but we made a lot of progress with medical science and treating diabetes so that these complications don't happen. And we can say, and proudly so, that people with diabetes can live a normal life and a long life as well because of the medical advances that have happened, especially over the last 20 to 25 years as such. Now, I must mention COVID-19 here as a complication of diabetes in a sense, right? We know that people with diabetes, there's been research, are thought to have a higher risk of a severe infection with COVID-19 virus as well. So, if you look at the mortality rates or death rates and compare people with diabetes or without diabetes, people with diabetes have about a double to triple mortality rate with COVID-19 as well. And it's unclear why, but it's thought that maybe diabetes reduces the immune system's response, and hence there is an increased risk of complications like that as well. Of course, this is very new information and more research is needed
whether the risk is the same for type 1 or type 2 diabetes, or somebody who has very good control or not so good control. What are the differences? Researchers are still trying to work that out. Great. So I'll ask these couple questions, Dr. Bajaj, and then maybe you could repeat that and answer these in Punjabi. So Sumit's wondering, can diabetes affect the functionality of the brain with time? What should people who have diabetes do when they start to feel tired all the time, like just after they've woken up or after doing a small bit of work? And then what should somebody do who has diabetes and feels pain and discomfort in his legs? And then our friend Harpreet, your namesake, who's joining us, by the way, from India, which is fantastic, is wondering about does diabetes cause these fungal infections and say hardening of toes and nails and that sort of thing? Maybe talk about that a little bit. Sure. If I forget all of those questions, please remind me about them, Kim. Talking about mental, do we have a problem concentrating, or does it cause memory problems? I think that was the tone of the first question that you asked, Kim, or somebody asked, and you repeated. So basically, there have been studies that have suggested that having high sugars or diabetes and high blood pressure and even possibly obesity are linked to dementia, are linked to memory problems over time as we grow older, and maybe that dementia or memory problems is preponed in a sense that they happen 10 years sooner or so than they were supposed to happen, is what has been found in research. So there are some linkages that have been found, associations that have been found with diabetes, specifically to the memory problems as well. Then the second question, I think, was around if somebody is tired, what should they do, especially when they wake up, etc. Do what everybody should be doing. So there's nothing specific about people with diabetes and without diabetes when we talk about food, and we will talk about food, of course, Kim. Everybody should be following a healthy diet, whether you have diabetes or whether you don't have diabetes, doesn't matter. Everybody should be doing the same. And the same for, feeling tired versus not. Of course, make sure there's nothing else medically that you're dealing with before we say we should be doing the same. Make sure your sugars are controlled, make sure your medications are being taken properly, blood pressure is not too low, etc., etc. But if everything is okay, then I would say, when I wake up every morning, and right now I don't have type 2 diabetes, but when I wake up, of course, it's difficult to wake up sometimes, especially on Sundays, you tend to sleep in a little bit. If you sleep too long, then it also causes more laziness, I found as well. And then, what I try to do is get myself to do some exercise in the morning. I think getting yourself active right from the beginning of the day keeps your day or makes your day go smoother as well. And the exercise can vary from person to person what you do. I do some weight training, but also people can just walk or just do some push-ups or skipping, or if they have access to a swimming pool, it could be swimming or biking. Whatever it is, I would say, it's difficult to do, but even 15-20 minutes of some sort of a regular exercise is the best way to get yourself perked up, because exercise, of course, releases all the good endorphins, the chemicals in our body that help us with that. The third question was about feet, I believe, and what can we do? So, of course, talk to your doctor about that if it's a problem, especially if it's keeping you awake in the night. Then you may need medications that help with that. With diabetes, there are some medications that can help with those problems in the night. And then, the other things that I, also suggest in some cases is think beyond diabetes as well. Is there any skin breakdown? Is there any heel spurs, as we say? So there are many different things with the feet that can go on. And if you're not sure, talk to your doctor or maybe a foot doctor as well and see if there's something else going on.
Was there a fourth question, Kim? It was just about fungal infections. And so I'm guessing you're going to say that the best thing that people can do is keep their blood sugar in good, tight control and talk to their doctor. Is that about right? Yeah, for sure, Kim. Fungal infections can be higher in people with diabetes, especially with higher sugars, is where the fungal infections can happen in the feet, and they can also happen in the genitals as well. So that's a risk factor, and so please talk to your doctor about that. Great. Now, I know you want to repeat that in Punjabi, and I know that we're also starting to run short on time, so we'll cover off the rest of the bits fairly quickly. But first in Punjabi. ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਮ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ So Kim, should we go on or do you have any more questions at this time? None right now. So let's talk about what folks can do to prevent or delay the onset of type 2 diabetes where it's possible, and what any of us with diabetes can do to help live well. Yeah, and that's the most important thing. You know, how over the past 20 years, how have we made these changes, and what all of us should be doing in general if we are living with diabetes, right? So I would say 3 Ds for managing diabetes are discipline with food, discipline with physical activity, and then discipline with taking medications. And it's very important to take them as prescribed. Ask your pharmacist or your doctor if you have any questions, whether the question is when should you take your medicines, whether the question is do they have any side effects or not, because in every community, every ethnicity, but especially in South Asians, I think we are not very compliant or taking the medication as appropriately as we should. And that's what sometimes, even though medical advances have been made, sometimes we still are seeing complications of diabetes in our population is because of those missed medications as well. So ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ 3 Ds ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਾਹਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਸਰਤ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ And if we talk about the D's, Kim, food, of course, is one of the things that is mentioned. And we have this great picture, which is from the Canada Food Guide, right? And that goes over some of the healthy food choices that all of us, again, I mentioned, it's not just for people with diabetes, but everybody who wants to and should live a healthy life. It's important to try and imbibe or go with this Canada Food Guide kind of a plate method. And it doesn't mean you have all of these things at once on the plate, like it's mentioned. So we don't need to have noodles and bread and rice and everything in that portion. What this picture is trying to say is that one of those things in that limited portion is where we should be going with, right? And it's important to have more vegetables. So half of the plate should be vegetables and salad, and half of it should be protein. Of course, not more than half. So even if we are going for lean meats, chicken or fish, we cannot have a full plate of that. That's too much calories, if you will, as well. And then for carbohydrates, which is in the bottom part, choose whole grain carbohydrates and in a limited portion again as well. And then I think the thing at the corner, right top corner here, which is the water as a drink of choice, is very important as well.
especially sugar drinks, we know that have a lot of calories and have been linked with diabetes as such as well. And so make sure that you're choosing water as your drink of choice when you're eating as well. So I'll maybe repeat this in Punjabi quickly. ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਇੰਨੀ ਹੀ ਖਾਣੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਸਲਾਦ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਈਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਲਈਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਲਈਏ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੇਟ ਪੂਰੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜੇਗੀ ਵੀ Okay, we're going to do another quick poll of our viewers to test their knowledge. So which of these statements is true? Eating healthy means you can eat chocolate. Healthy choices means eating food with no flavor. Healthy eating means eating only fresh fruits and vegetables, emphasis on the word fresh there. And unsweetened juice has sugar. Which statement or statements is true? Perfect. So a smart person knows that, yes, you absolutely can eat chocolate as part of a healthy diet. It's about moderation and balance, I think, right, Dr. Bajaj? Healthy eating most definitely does not mean you can't eat foods with flavor. It means lots of healthy foods have great flavors, and a healthy diet can be a varied one with many delicious things in it. So try different things in the way of fruits and vegetables and so on. Healthy eating does not mean only eating fresh fruits and vegetables. Vegetables and fruit that are frozen or canned can be equally nutritious as those that are fresh, and sometimes an economical and convenient way to get our recommended half a plate of fruits and vegetables, so go for it. Unsweetened juice does, however, have sugar. It may not have added or processed sugar, but it has natural sugar in it, which can mean for those of us that have diabetes that it can be hard on our blood sugar. And really everyone should limit, I think, their consumption of juice. Far better to eat a piece of whole fruit than to have a glass of juice. Right, Dr. Bajaj? Absolutely. And I'll just say that on your second question, healthy food choices means eating food without flavor, right? So we've gone past the flavors that are there actually in natural food. Many of us have tasted the sugars and the salt and the fries and all of that, and nature has so much flavor in vegetables and in salads that we've in fish in eggs that we've actually forgotten about. We think they're too bland is where we've gone as well, I think. So, natural flavors are there. It's just that our palate has adapted or maladapted as well. Right? Should I repeat this in Punjabi, or do you think we have time? Maybe, yeah, just quickly. I think we can take a few extra minutes if hopefully our viewers can stay. Okay. So yeah, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕੈਂਡੀ ਜਾਂ ਗੁੜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬਿਨਾ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਉਬਲਿਆ ਖਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਈਏ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਟਕੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਵਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਨਡ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰੋਜ਼ਨ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੂਸ ਹੈਲਥੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜੂਸ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜੂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਆਪਾਂ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਈਏ ਪਰ ਜੂਸ ਨਾ ਪੀਏ। Great. So in the interest of time, we'll maybe skip through the next slide. Talk to us about physical activity, Dr. Bajaj, and how folks can get active. You've mentioned a bit of that, but maybe let's make sure we cover this off. It's an important point. Yeah, and it's especially during this time, right, with COVID as well, it's important, So there's nothing wrong. There's no COVID in the air. The only way we can get this infection is from people, and so we got to respect that physical distancing, 2 meters, and try to wear masks, which are now mandatory in many parts of Canada as well. So as long as you're taking all the precautions, you can go out for a walk. It's nice in on most days these days. Go for swimming, biking, etc., etc. Try to get regular activity. Even if you have 15, 20 minutes, try to get into that routine. It's very important to get into a routine of doing something for 15, 20 minutes every day. It can be right after dinner. It can be in the morning, after lunch. Whenever you can find that time, you can do it. 15, 20 minutes is what I recommend every day. Good. So Kim, I'll repeat that in Punjabi. ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਸਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਸਰਤ ਕਰੀਏ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਤੁਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੌੜ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਟਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਓ ਵੀ ਆਪਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਹੋਵੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। So that's what I'll recommend in 1 minute, I think, and we're running short on time. Sorry about running late. That's okay. This has been so great, and you've had such great information to share. Maybe I'll just take 30 seconds to quickly run through how Diabetes Canada can help our viewers who might be living with diabetes or prediabetes. We have lots of information on our website, diabetes.ca, and you can call us at 1-800-BANTING, as in Dr. Frederick Banting, to get information about diabetes or programs that can be available to support you with the financial costs of diabetes, or even personalized medical advice from volunteer diabetes educators. We also help support the healthcare providers who care for those of us with diabetes by keeping them up to date on the latest diabetes research and information. And we do a lot of advocacy to make sure that people with diabetes in Canada have access to the care, to the medications and devices that they need to live well. So Diabetes Canada is here for you, and we would really encourage you to reach out to us with anything you need. Maybe you would offer that again for me in Punjabi, Dr. Bajaj. Sure, Kim. So my pleasure. So Diabetes Canada ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ diabetes.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 1-800-BANTING, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। Wonderful. Thank you. Dr. Bajaj, can't thank you enough for sharing your vast expertise with us. I think you've given our viewers really helpful information and tips to live well. So thank you for spending this time with us. Huge thank you to our viewers for being with us today. And as mentioned, we'll share this recording on Diabetes Canada's YouTube channel. So would really invite you to visit that if you'd like to see this again. And don't hesitate to reach out to us at 1-800-BANTING or via our website or social media channels if you've got any more questions. Thank you all and be well.